Good morning, student. In today's lecture, we will discuss the nuclear charge. Okay. In last lecture, already we studied the size and density of the nucleus. Okay. Then today's lecture, we will discuss the nuclear charge. Nucleus is made up of nucleus is made up of proton and neutrons. Okay, P for protons and N for neutrons. न्यूट्रॉन म्हणजे प्रोटॉनमध्ये न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्स असतात. न्यूट्रॉन्स कसे, प्रोटॉन हॅज ए पॉझिटिव्ह चार्ज अँड न्यूट्रॉन आर electrically neutral, right? Then the charge on the nucleus is due to protons only. Charge on nucleus is due to proton only, right? Then each proton carries a single positive charge. Each proton carries a single positive charge, and equal in magnitude to the electron charge, and its value denoted by charge E bar is equal to charge denoted by letter Q, and its value is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, right? Z is the atomic number of the nucleus. What is this Z? This is the value of charge. बऱ्याचशा प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला ही व्हॅल्यू यूज करायची असते. चार्जची व्हॅल्यू, चार्ज हे क्यूने डिनोट केला जातो आणि त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती 1.6 इंटू 10 रेज टू मायनस 19 कुलोम एवढी असते. देन दी झेड इज द ॲटॉमिक नंबर ऑफ द nucleus. Then the charge on the nucleus is, then the charge on the nucleus is positive ZE. This is the charge on the nucleus. Okay. That means in nuclear charge, that nucleus is made up of proton and neutron. We know very well this, that proton has a positive charge, neutron are electrically neutral. Charge on nucleus is due to proton only. Then proton has a single positive charge and its value is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Z is the atomic number of the nucleus. Then the charge on the nucleus is plus ZE. Next point is the atomic mass and atomic mass unit. Atomic mass, the mass of atom containing the nucleus and electron. Atomic mass means atomic mass is equal to the mass of atom, containing the nucleus and electrons, right? Can be measured with the great precision with the help of mass spectrograph. हे कशाने मेजर केलं जातं तर मास, ॲटॉमिक मास जे आहे ते मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो आहे, मास
स्पेक्ट्रोग्राफ त्याने काय केलं जातं, मेजर केलं जातं. द अनालिसिस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, द प्रोटॉन जो आहे, प्रोटॉन्स इज 18336 times heavier than the electron, right? And the masses of protons and neutrons are nearly equal. Mass of proton is nearly equal to mass of neutron, right? Mp for mass of proton and Mn denotes the mass of neutron and is nearly equal. It convenient to define atomic masses a unit called atomic mass unit. Atomic masses, for convenient to define for atomic masses a unit called atomic mass unit. Atomic mass unit. It is frequently used in atomic and nuclear physics. One atomic mass unit is defined as 1/12th time mass of atom of carbon time 1/12th time mass of atom of carbon C612 isotope, right? This isotope of carbon with mass number 12 and atomic number 6, that this carbon of this isotope mass number is a 12, its mass number is equal to 12 and 6 has mass number is equal to 6, right? Then a mass to equal to 12 AMU, mass equal to 12 atomic mass unit. From this we get one atomic mass unit equal to 1.660540 into 10 raised to minus 27 kg, right? In terms of AMU, mass of proton is equal to 1.007825 AMU, atomic mass unit, and mass of neutron is equal to 1.008665 AMU, right? This is the mass of proton and mass of neutron in terms of atomic mass unit. That means in here we discuss the atomic mass means the mass of atom containing the nucleus and electrons. That atomic mass is generally measured in terms of mass spectrograph and analysis of nuclear reactions. The proton is 1/836 times heavier than the electrons, and mass of proton is nearly equal to the mass of neutron. Atomic mass is a unit called as atomic mass unit. One atomic mass unit is equal to 1/12th time mass of atom of the carbon. That means that isotope carbon has a mass number 12 and mass number 6. Okay, 6. That means mass equal to 12 AMU
that means one atomic mass unit is equal to 1.660540 into 10 raised to minus 27 kg. Mass of proton is equal to 1.007825 atomic mass unit, and mass of neutron is equal to 1.008665 AMU. Okay, got it? The energy equivalent of one AMU can be obtained by Einstein energy relation Einstein mass energy relation. E is equal to mc square. Then the energy equivalent to 1 AMU is energy equivalent of 1 AMU can be obtained by equivalent of 1 AMU is E is equal to mc square, then is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 into c for velocity of light, 3 into 10 raised to 8 raised to square, right? Then after solving this energy E is equal to 1.494 into 10 raised to minus 10 joule, right? Then since 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule, right? Then E is equal to 1.494 into 10 raised to minus 10, right, divided by 1 point जूलचं कन्वर्ट आपण इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये कन्वर्ट करतोय. 1.6 जूलचं कन्वर्जन इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण 1.6 इंटू 10 रेज टू म्हणजे चार्जच्या व्हॅल्यूने आपण काय करतो त्याला डिवाइड करतो. 1.6 इंटू 10 रेज टू मायनस 19. देन आफ्टर सॉल्विंग धिस 931 इंटू 10 रेज टू 6 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. That means that energy mass relation, that energy is equal to 931 10 raised to 6 means mega and eV, mega electron volt, right? That means this energy is equivalent to 1 AMU. म्हणजे ही जी एनर्जी ती किती आहे 1 ॲटॉमिक मास युनिट जो आहे त्याच्या इक्विव्हॅलंट एवढी आहे, राईट? अँड विच इज यूज ॲज अ स्टँडर्ड कन्वर्जन. हे स्टँडर्ड कन्वर्जन आपण यूज करतो. फिजिसिस्ट ऑफ्टन एक्सप्रेस मीन इन टर्म्स ऑफ द युनिट mass electron volt per c square. So here the mass of one atomic mass unit is equal to 1 atomic mass unit is equal to 931 mega electron volt per c square. This is the relation between energy and 1 AMU. 1 AMU is equal to 931 mega electron volt per c square, right? This is the atomic mass and atomic mass unit. Okay, या टॉपिक मध्ये आपण बघितलं की atomic mass काय आहे ते त्याचे व्हॅल्यू जे आहे ती कशाने मेजर केली जाते ते आपण बघितलं. मास स्पेक्ट्रोग्राफ अँड दी अनालिसिस ऑफ न्यूक्लियर रिॲक्शनचा यूज करून आपण मास ऑफ मास जे आहे ते आपण ॲटॉमिक मास मेजर करू शकतो.
त्याच्यानंतर आपण बघितलं मास ऑफ प्रोटॉन जे आहे ते 1836 times heavier than the electron and mass of proton is nearly equal to the mass of न्यूट्रॉन. हे पण आपण डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की वन AMU 1 atomic mass unit is equal to 1.66040 into 10 raised to minus 27 kg. देन मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इन AMU मध्ये बघितलं, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन AMU मध्ये बघितलं. त्याच्यानंतर एनर्जी इक्विव्हॅलंट ऑफ 1 AMU कॅन बी ऑब्टेन बाय आइन्स्टाईन एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू mc². देन E इज इक्वल टू इन जूलमध्ये कॅल्क्युलेट केली. जूलचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्ये करण्यासाठी आपण चार्जने त्याला डिव्हाइड करतो आणि त्याच्यानंतर ईची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 931 मेगा इलेक्ट्रॉन व्होल्ट अँड इज नियरली इक्वल टू 1 AMU. अँड फिजिसिस्ट आफ्टर एक्सप्रेस mass in terms of the unit mega electron volt per c². Then so here the mass of 1 AMU is equal to 931 mega electron volt per c². राईट. इथे ही कन्सेप्ट आपण क्लिअर केली. न्यूक्लिअर चार्ज आजच्या लेक्चरमध्ये न्यूक्लिअर चार्ज आणि ॲटॉमिक मास आणि ॲटॉमिक मास युनिट हे पॉईंट आपण कव्हर केलेले आहे. ओके, स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.